Hello dear students, good morning one and all. In the previous class, you studied issue of debentures, merits and limitations of debentures. Let us, we will move on to the next concept in the same chapter, 8 sources of business finance. In that, the next part relating to debentures, types of debentures. In that there are 4 types of debentures will be there that can be issued by an organization to raise long-term debt capital required by the organizations. The first one, secured and unsecured debentures. First of all, the name itself explains you secured and unsecured debentures. Secured debentures are those debentures which are issued by the organization, issued by the organization to raise capital from the investors, and these secured debentures are having a fixed charge on the assets of the organizations. It means before getting the capital from the investors in the form of secured debentures, for such whatever the capital or whatever the amount we borrowed from the investors, for that any particular asset or the assets of the organization that will be kept as a security for the repayment of the capital borrowed from the investors. So we call it as mortgaging the assets of the organization. We call it as secured debentures. And the other one, unsecured debentures. Unsecured debentures are those debentures which are issued by the organization to raise capital from the investors, and these debentures does not create any charge on the assets of the organizations. The next one, registered and unregistered or bearer debentures. Registered debentures are those debentures which are registered in the debenture holders, registered, maintained by the organizations. Andre registered debentures ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಿಂದ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. And these debentures are not freely transferable. We have to follow some regular intervals. We have to repay back that capital borrowed in the form of registered debentures. And the another one is unregistered or bearer debentures. These are the debentures. These can be easily transferable by mere delivery of that debentures to another party, just like a bearer check. That bearer check can be transferred from one person to another person by mere delivery of that check. The third one is convertible and non-convertible debentures. Convertible debentures are those debentures which are issued by the organization, the investors, those who wants in the future days, they also wants to have a membership in that company. Such investors can take convertible debentures. So easy ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ convertible debentures are those debentures which can be converted into equity shares after expiry or after completion of some specified period of time. Then such debentures are converted into equity shares. So we call it as convertible. Then non-convertible. Non-convertible debentures are those debentures which cannot be converted into equity shares the throughout whole life of the business organizations. Andre non-convertible debentures anna ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ equity shares ಅನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಏನಿದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
the debentures that are repaid, okay, the debentures that are repaid before, okay, before payment to the another debentures, we call it as the first debentures. If for example first ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಎಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ದೋಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ whom we received the amount first, okay, and repay the amount borrowed from the debentures, those who are paid after payment of the first debentures, we call it as first and second debentures. One more important instrument, okay, at now present, that is very popular, which is belongs to the corporate enterprises. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ICD, we call it as ICD, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 202 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ is an unsecured short term. You have to concentrate on the word they use. ICDs are unsecured short term finance. Short term finance, okay, or short term deposits made by the one organization in the another organizations. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ICD ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಓಕೆ, ICD ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ಗಳೇನಿರ್ತಾವೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳೇನಿರ್ತಾವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನವಡೇಸ್ ದಿಸ್ ICD ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ these funds are available, okay, from 7 days, okay, that will be extended to 1 year. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿರ್ತದೆ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್, okay, from 7 days to 1 year. Normally they provided what kind of inter corporate deposits are available. ಅದು ಯಾವುದು? 3 months deposits ಇದೆ, 6 months deposits ಇದೆ, and the call deposits. ಅಂದರೆ call deposits ಅಂದ್ರೆ as and when money is required by the large corporates, on that moment they can call. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಪಾಸಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ and there may be chances these interest rates are may be floating ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And the rate of interest on these deposits are higher than the rates, okay, which are provided by the banks. These deposits are usually considered, okay, considered by the borrower of a company to solve problems of a short term funds insufficiency, okay. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.
ನಾವೇನು ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳೇನಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳದಾವು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈ a vital position, okay, a vital position in the providing funds for different purposes and for the different organizations. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ as well ಅಂದ್ರೆ normally these commercial banks extends okay their financial assistance to the different organizations. It may be big organization or it may be a small organization, and the providing the loan or the providing the funds for the organization is also varies. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಹಣಕಾಸಿನಿಂದು, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ as per the requirements of the organizations, whether it may be a big organization or whether it may be a small organization. So then what kind of financial assistance are provided by these commercial banks, that will be explained. Okay, first one is cash credits. Okay, on the spot cash credits will be available for the organization. The second one is overdraft. Overdraft is nothing but whatever the deposits made by these enterprises, businesses, they can withdraw or they can borrow more than the deposits in the banks, more than their deposits. Overdraft ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಯೊಳಗಡೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬಾರೋ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 15 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು, that 5 lakh rupees considered as the overdraft. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು overdraft ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The next term loans ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ranging from 1 year to 3 years or 4 years, 6, 5, 7, okay, we call it as term loans. Then purchase and discounting of bills. I already explained this concept in the previous concept. Discounting or purchasing of bills ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ whatever the receipt of a sale that will be submitted to the banks, okay, as and when the money is required by the business enterprises. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಲ್ will be submitted to the bank and you can withdraw the money with the help of that bill. Okay, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಹೊಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೇ ಬಿ 5,000 or 2,000 will be deducted in that total 1 lakh rupees. The remaining amount will be given to the enterprises. The next, normally whatever the loan or borrowed by these organizations, that will be repaid to the commercial banks, okay, as per the agreements of the banks. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಲೋನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಲೋನನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಲೋನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎರಡನ್ನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. whatever the amount or whatever the funds we borrowed or whatever the loan sanctioned by these banks, that will be repaid on the different installments. Next, normal ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು, whatever the bank credits available to the business organization, these are not a permanent source of funds. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಕುಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ.
you have to repay that loan on different installments. So ಈಗ ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ the gap of the loans time. Okay, then next now ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ such loans are used by these organizations for short term and medium term requirements of the organizations. Normally before providing loans or before granting loans to the organizations, they want some security and the personal surety on these loans. ಅಂದರೆ ಲೋನನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. Okay, whatever the loan sanctioned by the banks, you have to give one security for that loan, and the personal surety is also important before granting loans to the organizations. So then next we will move on to the next one, the merits and limitations. The first one, banks provides timely assistance to the business enterprises as and when they needed by it. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗದವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲಾನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Okay, whatever the informations and whatever the documents they provided to get a loan from the commercial banks, such informations are maintained secrecy. Yes. The next one, third advantage, whatever the formalities we have to follow to raise the capital from the public by issue of equity, by issue of preference. It means ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ರೂಪದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ರೂಪದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಬಾರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಏನು? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅದೇ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ SEBI ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್, merchant bankers for the public issue in the form of equity and preference say capital. But these formalities are not there, okay, to raise the loan from commercial banks. It means this is the most easiest way of getting loan from the commercial banks. The next one, loan from banks, commercial banks are flexible. Hang on, flexible sources of finance, as the loan amount can be increased as and when the requirements of the organizations increases. ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಲೋನಿನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ನಾವೀಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆರ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನಾವು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಬಟ್ these funds are available only for a short term period, and the extension and the renewal of these agreement is so difficult ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99.99% ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಲೋನನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್.
ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸೆಟ್ ಇರ್ತದಲ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಏನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ rigid procedure is involved to raise the loan or to take funds from the commercial banks. So the last one, in some cases these commercial banks are going to put some conditions. These conditions may be difficult terms and conditions are imposed by the banks for the grant of a loan. For example, if you borrowed the loan from the commercial banks, a particular asset is mortgaged or a particular asset is kept as a security for that loan, then that business does not have any rights to sell that asset, because we already that asset is provided or that asset is kept as a security for the loan borrowed from the commercial banks. For example, ನಾವೀಗ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು, ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ so that there is no disturbance at all for your studies also. Okay, thank you.